no hemos recibido otra queja sobre un disturbio aquí. Tengo todo el derecho a regar mi propio césped y si a ella no le gusta puede mudarse. ¿Podrías explicarme, por favor, qué está pasando? No se trata de raza, se trata de decencia común que algunas personas claramente Necesito no que tienen. te calmes y hables claro. Estamos aquí para reducir la escala. Ali estaba, con su placa brillando bajo las farolas, su postura rígida, su rostro una máscara de indiferencia practicada. El agente David Miller, diocesaya quejas y gravedades en su expediente Santos Internos, testimonio de una carrera marcada por acusaciones de mala conducta, y eso exhibo de la fuerza y prejuicios raciales. Diocesaya quejas. Sin embargo, on vestia el uniforme, on ostentaba la autoridad del Estado. Y esa noche en particular, su atención es centro en una mujer que había dedicado su vida a la curación, una mujer que puso la vida de innumerables pacientes en sus hables manos. La diare, Anya Sharma, neurocirujana de renombre internacional. Ese vio reducida a la categoría de sospechosa, sus credentials, su dignidad, su misma humanidad, fueron descartadas con un gesto de la mano. Antes de continuar, ¿desde donde nos ves? Deja un comentario abajo y cuéntanoslo. Tu participación nos ayuda a sacar a la luz estas historias cruciales. El air era denso y húmedo sobre Maplewood, Nueva Jersey, en aquella fresca tarde de otoño del 27 de octubre de 2022. Un ligero olor a hojas quemadas se mezclaba con los gases de escape de los coches que pasaban por Elmwood Drive, una calle admirada y arbolada donde históricas casas victorianas se alzaban orgullosas junto a edificios modernos meticulosamente conservados. Las sombras se alargaban y distorsionaban bajo el resplandor de las farolas de gas, creando una escena casi pintoresca, una tranquilidad engañosa que desmencha las tensiones latentes bajo su superficie. Eran exactamente las 7:15 p.m., hora en que la mayoría de los residentes estaban relajándose, quizás disfrutando de una cena o de un tranquilo paseo nocturno. La diare, Anya Sharma, un nombre sinónimo de excelencia médica, acababa de regresar de otro turno agitador en el Centro Médico Universitario, donde se desempeñaba como jefa de neurocirugía. Su jornada había comenzado antes del amanecer, lidiando con las complejidades de la extirpación de un tumor craneal poco común, seguida de una maratón de consultas, presentaciones de investigación y reuniones departamentales. La diare, Sharma no era solo una médica, era una eminencia en su campo. Graduada de la Facultad de Medicina de Harvard y con una licenciatura del MIT en Ingeniería Biomédica, su trayectoria académica estuvo plagada de distinciones y investigación pionera. Su trabajo en técnicas quirúrgicas no invasivas para trastornos neurológicos lo había valido el prestigioso Premio Lasker de Investigación Médica Clínica y la Medalla Presidencial de la Libertad. Entre otros reconocimientos, había publicado docenas de artículos revisados por pares en las revistas médicas más prestigiosas. Había sido mentor de una generación de aspirantes a cirujanos y había ofrecido su experiencia con regularidad en comunidades desatendidas de todo el mundo. La diare, Sharma no solo había alcanzado su puesto, se lo había ganado unequívocamente, gracias a su dedicación incansable, su intelecto incomparable y su profundo compromiso con el bienestar humano. Su hogar en Elmwood Drive no era solo una casa, era un santuario, un remanso de paz acuerdo con años de esfuerzo y sacrificio incansables. Sin embargo, la autoridad que ejerce el oficial David Miller esa noche no era merecida. Lo fue otorgado y, según un creciente conjunto de pruebas, abuso de el constante. Su expediente Santos Internos, obtenido mediante una solicitud de registros públicos, presentaba un retrato inquietante de un servidor público cuyo juicio fue cuestionado repetidamente. Miller se había incorporado al Departamento de Policía de Maplewood en 2015 y para 2022. Su historia era una clara anomalía dentro de la fuerza. En 2018,
Apenas 3 años después de asumir el cargo, Miller fue citado por uso excesivo de la fuerza durante una parada de tráfico aparentemente rutinaria. Una grabación de la cámara del tablero, filtrada posteriormente a la prensa local, lo mostró sacando agresivamente a un conductor de su vehículo tras una infracción menor, inmovilizándolo contra el capo a pesar de su clara obediencia. La denuncia, presentada por el conductor, un hombre negro, alegaba discriminación racial. Miller recibió una suspensión de 3 días, una sanción por un incidente que dejó a la víctima con contusiones y trauma emocional. Un año después, en 2019, surgió otra denuncia. Miller fue acusado de discriminación racial durante una parada peatonal en el barrio predominantemente negro de Northwood. Había detenido a un joven que regresaba a casa caminando después de su turno de noche, exigiendo una identificación sin causa probable. Cuando el hombre cuestionó la parada, Miller supuestamente agravó la situación, amenazando con arrestarlo por alteración del orden público. La revisión interna. SI bien reconoció la falta de causa probable, no encontró pruebas suficientes de sesgo racial, por lo que finalmente desestimó la denuncia. Sin embargo, el patrón se estaba volviendo más evidente para quienes prestan atención. En 2020, Miller respondió a una llamada por una disputa doméstica. En lugar de calmar la situación, que incluyó una discusión verbal entre una pareja, supuestamente antagonizó a una de las partes, lo que provocó un altercado físico que resultó en el arresto de la víctima, no del agresor. La víctima, una mujer que inicialmente había pedido ayuda, se encontró esposada, mientras que el informe de Miller minimizó su participación en la escalada. De nuevo, se presentó una denuncia formal, alegando incompetencia y incumplimiento de las normas del departamento. Se le ordenó asistir a un caso de capacitación para la calma, que, evidentemente, dio pocos resultados. Para 2021, las acusaciones contra el agente Miller habían tomado un cariz más oscuro. Fue acusado de abuso verbal hacia una persona, sin hogar cerca de la biblioteca del centro. Testigos denuncian que Miller usó lenguaje despectivo y amenazó con confiscar las escasas pertenencias del hombre sin motivo. La denuncia, presentada por un ciudadano preocupado, puso de manifiesto un constante desprecio por la dignidad de las poblaciones vulnerables. Estos incidentes, aunque individualmente distintos, en conjunto pintaron la imagen de un agente cuyas interacciones con el público se caracterizaban frecuentemente por la agresión, la desconfianza, y una preocupante falta de empatía, especialmente hacia las personas de color o percibidas como marginadas. El escenario estaba preparado para una confrontación que expondría no solo las deficiencias de un agente, sino también las vulnerabilidades sistémicas de la institución que representaba. La llamada llegó a Maplewood Dispatch exactamente a las 7:10 p.m. La persona que llamaba, la SRA Carol Jenkins, vecina del Dr. Sharma, era conocida por los operadores. Su voz, fina y aguda, crepitaba en las ondas de radio, impregnada de una indignación familiar. Sí, vuelvo a llamar por la persona sospechosa. En Elmwood Drive 142, comenzó con tono acusador. Esta otra vez afuera meridiando. Y les dije que no debería estar aquí. Está manipulando las plantas. Parece que está vigilando el lugar. Piel oscura, vist ropa oscura. Simplemente parece sospechosa. Las notas de la central, reveladas posteriormente en documentos judiciales, marcaron la llamada como denuncia reiterada por acoso, con una alerta interna de posible sesgo racial por parte de la persona que llama. A pesar de esta alerta, se inició el protocolo estándar para personas sospechosas, ignorando hacia el historial de quejas por motivos raciales de la persona que llamó contra el Dr. Sharma. Mientras tanto, la DRA, Sharma, complemente a la narrativa sesgada que se tenía sobre ella, se dedicaba a la actividad más mundana y legítima,
Tras quitarse la bata, y ponerse ropa cómoda para estar por casa. Pantalones de yoga azul oscuro, y un suéter de cashmere gris merengo. Celio su Porsche de lanero, meticulosamente cuidado. En sus manos, una delicada regata antigua de Leighton. Atendía su preciada colección de orquídeas phalaenopsis, que florecen en vibrantes tonos en un support escalonado hecho a medida. El air de la tarde era fresco, y refrescante después del ambiente eso del quirófano. Un podcast de música clásica con una retrospectiva de las suites para violonchelo de Bach sonaba suavemente desde un altavoz portátil en el columpio del Porsche. Este era su ritual, su momento de tranquila contemplación y conexión con la naturaleza después de un día dedicado a la enfermedad y la desesperación. Terrible suavemente al ritmo de la melancólica melodía del violonchelo, rociando cuidadosamente las orquídeas, admirando esos delicados pétalos. Él estaba, en todos los sentidos de la palabra, en casa, en su propio espacio, dedicándose a un pasatiempo inofensivo. Entonces, las luces azules y rojas intermitentes atravesaron la penumbra. Un coche patrulla, la unidad 312, frenó bruscamente junto a la acera, con las ruedas escupiendo grava. El agente David Miller apareció, con la mano apoyada en su arma, y su actitud irradiaba una agresividad casi palpable. Se acercó a la propiedad del Dr. Sharma con paso decidido, evitando el pintoresco camino de piedra y atravesando el césped, pisoteando una parcela de petunias cuidadosamente cultivadas. Buenas noches, señora, ladró Miller, con una voz desprovista de toda gracia. ¿Qué hace aquí? La diarrea. Sharma, sobresaltada, bajó lentamente su regatera. Disculpe, agente. Vivo aquí. Estoy regando mis orquídeas. Su voz, normalmente tranquila y autoritaria en el quirófano, tenía un dejo de confusión. Miller se burló, observando la propiedad con la mirada fija, en el Porsche y luego de vuelta al Dr. Sharma. Recibimos un reporte de una persona sospechosa merodeando y manipulando la propiedad. Y esa descripción encaja con usted. ¿Una persona sospechosa? Preguntó la diarrea. Sharma, frunciendo el seno con incredulidad. Official, esta es mi casa. Me llamo diarrea. Anya Sharma. Soy la dueña de esta propiedad. Señaló el número de la casa, adornado con un pilar del Porsche. Cualquiera puede decorar eso, señora, replicó Miller, acercándose un paso más, invadiendo su espacio personal. ¿Tiene alguna identificación? La diarrea. Sharma, aunque perturbada, mantuvo la compostura. Sí, por supuesto. Metió la mano en el bolsillo de su suéter y sacó su billetera. Sacó su licencia de conducir y su identificación del Centro Médico Universitario, que mostraba claramente su nombre, fotografía y cargo como jefa de neurocirugía. Tome, agente, mi licencia y mi identificación del hospital. Miller lo arrebató las tarjetas de la mano, sin apenas mirarlas. Las levantó, entrecerrando los ojos en la penumbra. Centro Médico Universitario? Cualquiera puede fingar eso. Esto no prueba que vivas aquí. Su tono era despectivo, con los ojos entrecerrados por la sospecha. Debería obligarse legalmente a los agentes a verificar la identificación y la propiedad antes de intensificar un encuentro basándose únicamente en una queja potencialmente parcial. Official, ¿puedo mostrar la escritura de esta casa? Ofreció la diarrea. Sharma, con un tono de indignación creciente. Está dentro. Está mi nombre. Mi coche está en la entrada, registrado a esta dirección. Dice ahí, ordenó Miller, ignorando su ofrecimiento. Sacó su radio. Despacho, Unidad 312. Tengo una mujer con descripción coincidente en Elmwood 142. Dice vivir aquí, pero su identificación es dudosa. Solicito refuerzos para verificación. La diarrea.
Sharma empiezo comprender lo absurdo de la situación. Ella, una profesional muy respetada, estaba siendo tratada como una delincuente en su propia propiedad, con su identidad y logros descartados sumariamente. Su vecina, la S.R.A. Jenkins, había salido de su casa y ahora estaba de pie en el Porsche, con una sonrisa triunfal visible incluso en la penumbra. Otros vecinos, atraídos por los destellos de las luces y el alboroto de las voces, comenzaron a reunirse con cautela en sus jardines, con una mezcla de curiosidad y preocupación en sus rostros. Algunos reconocieron a la diarrea. Sharma y intercambiaron miradas confusas. Agent, esto es indignante, afirma la diarrea. Sharma, alzando ligeramente la voz. Me está acosando. No he hecho nada malo. No estás cooperando, replicó Miller, con la mano firme sobre su arma infundada. No te resistas. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Justo cuando la tensión llegaba al límite, llegó otra patrulla, seguida rápidamente por una camioneta sin distintivos. La sargento Elena Rodríguez, supervisor directo de Miller, salió de la camioneta con expresión sombría. Había estado escuchando las llamadas de la central, y reconoció la dirección, y el historial de la persona que llamó. Observó la escena, la diarrea. Sharma, de serena dignidad, de pie, desensatada, en su Porsche, y el oficial Miller furioso, de espaldas a la multitud que se congregaba. Oficial Miller, la voz del sargento Rodríguez cortó el air de la tarde, cortante y autoritaria. ¿Qué está pasando? Miller, momentáneamente nervioso, se volvió hacia su supervisor. Sargento, tengo una persona sospechosa aquí. Debe ser la dueña de la casa, pero sus identifications. La sargento Rodríguez no lo dejó terminar. Pasó junto a Miller, y se acercó al Dr. Sharma. Dr. Sharma, lo siento muchísimo. Me llamo Sargento Rodríguez. Luego se volvió hacia Miller con la mirada fija. Oficial Miller, allergies del Dr. Sharma. Inmediatamente. Y entreguen su placa, y su arma. Ahora, la orden fue categórica, sin lugar dudas. La resolución inmediata fue rápida, aunque el daño emocional estaba hecho. La sargento Rodríguez, tras una breve conversación en voz baja con la diarrea. Sharma, durante la cual ella ofreció una sincera disculpa en nombre del departamento, acompañó a la conmocionada doctora de vuelta a su domicilio. Luego, centró toda su atención en el oficial Miller, quien permaneció rígido, con el rostro enrojecido por una mezcla de ira y humiliación. En el acto, la sargento Rodríguez lo relevó de su cargo, lo confiscó la placa y el arma de servicio, y lo ordenó regresar a la comisaría para una revisión interna inmediata. Los vecinos ali reunidos, que habían presenciado todo el humilante espectáculo, se dispersaron lentamente, llenando el repentino silencio con sus murmulos. Debería un funcionario involucrado en un caso tan claro de acoso sexual y abuso de autoridad enfrentarse a un despido automático sin posibilidad de una revisión interna, especialmente teniendo en cuenta un historial de quejas preexistentes? Sin embargo, el incidente no terminó en Elmwood Drive. Una de las vecinas, una joven estudiante de Derecho llamada Maya Patel, grabó de el enfrentamiento con su teléfono inteligente. En cuestión de horas, su video, publicado inicialmente en su cuenta personal de Instagram, se había vuelto viral en las redes sociales. Para la medianoche, había acumulado más de 1 millón de visualizaciones y se compartía en cancelment en Twitter, Facebook y TikTok. El hashtag Justice for Der Sharma se convirtió en tendencia nacional, acumulando más de 5 millones de mentions en 24 horas. Los canales de noticias locales recogillaron la noticia, seguidos por los medios nacionales, mostrando el marcado contraste entre la distinguida trayectoria de la diarrea. Sharma y el trato degradante que recibió.
El video del agente Miller desestimando sus credentials con cualquiera puede falsificar eso, ese converso en un eslogan viral. Símbolo de un problema más profundo y insidioso. La respuesta institucional fue inmediata y sin precedentes. El ayuntamiento de Maplewood programó una reunión de emergencia, transmitida en directo, donde los residentes expresaron su indignación. El jefe de policía, Thomas Vance, visiblemente emocionado, emitió un comunicado público condenando las acciones del agente Miller y permitiendo una investigación exhaustiva. Lo falemos al Dr. Sharma, admitió el jefe Vance con voz tensa. Y lo falemos a la comunidad que queremos proteger. Este comportamiento no será tolerado. La diarrea. Sharma, aún profundamente traumatizada, ese negó aquel incidente se ocultara. A los pocos días, presentó una demanda civil contra la ciudad de Maplewood y el Departamento de Policía de Maplewood. La denuncia, meticulosamente preparada por un equipo de abogados de derechos civiles, detalaba acusaciones de discriminación racial, arresto injusto, angustia emocional y una flagrante violación de esos derechos amparados por la cuarta y la decimocuarta enmienda. Argumento que la falta de atención por parte del departamento al extenso historial de mala conducta del agente Miller constituía una indiferencia deliberada y permitió que se agravara un patrón de abuso. La demanda también destacaba los inadecuados protocolos de capacitación del departamento en materia de sesgo implícito y desescalada, así como la falta de mecanismos sólidos de rendición de cuentas para los agentes con quejas reiteradas. La ciudad, en la abrumadora prisión pública y la innegable evidencia en video, actuó con rapidez para llegar a un acuerdo. Tras intensas negociaciones que duraron poco menos de 2 meses, la ciudad de Maplewood anunció un acuerdo con la diarrea. Anya Sharma por la asombrosa suma de $2 millones. En aquel momento, fue el acuerdo más cuantioso en la historia de Maplewood por un caso de mala conducta policial, un claro reconocimiento de la naturaleza atrás de las acciones del agente y las fallas sistémicas que las propiciaron. Las consecuencias para el oficial Miller fueron igualmente graves. Su investigación interna se aceleró y concluyó con una recomendación inequívoca de despido. El 15 de diciembre de 2022, el oficial David Miller recibió su carta de despido. La carta, publicada posteriormente, era contundente. Su conducta el 27 de octubre de 2022, relacionada con la diarrea. Anya Sharma, constituye una falta grave, una grave violación de la política departamental y una erosión irreparable de la confianza pública. Su reiterado desprecio por la conducta profesional y su demostrada incapacidad para adherirse a los principios fundamentales de la policía comunitaria han hecho insostenible su continuidad en el empleo. Además, la Comisión de Entrenamiento Policial de Nueva Jersey solicitó la desertificación del oficial Miller, revocando así su capacidad para ejercer como oficial de policía en cualquier lugar del estado, un final excepcional y definitivo para una carrera marcada por la controversia. Tras el acuerdo y el despido del agente Miller, la diarrea, Anya Sharma prestó un testimonio poderoso y conmovedor en una sesión con el del ayuntamiento de Maplewood y la Junta de Supervisión Policial. Su voz, aunque contenida por el dolor de la experiencia, resonaba con una fuerza inquebrantable. Comenzó relatando los detalles cotidianos de esa noche, el riego de sus orquídeas, la música clásica, la repentina erupción de luces intermitentes. Soy neurocirujana, declaró, recorriendo con la mirada la sala, encontrándose con la de cada miembro del consejo y agente de policía. Apro el órgano más delicado del cuerpo humano. Tengo vidas en mis manos cada día. He dedicado toda mi vida profesional sana a salvar a mejorar la calidad de vida de los demás. Sin embargo, en mi propia propiedad, frente a mi casa, fui tratada como una criminal. Mi identidad, mis logros, mi propio derecho a existir en paz,
fueron desestimados con un gesto despectivo por un agente que juró protegerme. Su voz y alzo, impregnada de una indignación silenciosa pero profunda. Si esto me puede pesarme. Continuo, sus palabras resonaron en la sala. Una mujer negra que ha dedicado su vida a la nación, que posee títulos avanzados de las instituciones más prestigiosas, que ha ganado todos los elogios con esfuerzo y sacrificio incansables. ¿Qué esperanza hay para los demás? ¿Qué esperanza hay para el joven negro que regresa a casa del trabajo, para la madre negra que se da su jardín, para cualquier persona de color que simplemente busca vivir sin temer al acoso arbitrario y la discriminación? Su testimonio no era solo un relato personal. Era una dura crítica a un sistema que permite que tales abusos persistieran. Debería un incidente de esta magnitud, que involucra un claro sesgo racial y un patrón documentado de mala conducta policial, desencadenar automáticamente una investigación federal sobre las prácticas y el entrenamiento del Departamento de Policía? Las conclusiones internas del Departamento, presentadas junto con el testimonio del Dr. Sharma, describen un panorama desolador de fallas sistémicas. El informe reconoce una capacitación inadecuada sobre sesgos implícitos, que no había dado a los oficiales de las herramientas necesarias para reconocer y mitigar sus propios prejuicios. Señaló la supervisión insuficiente de oficiales con antecedentes disciplinarios, lo que permitió que individuos como el oficial Miller continuaran con sus patrones de mala conducta sin una intervención significativa. Además, el informe señaló una cultura de impunidad donde las infracciones menores a menudo se pasaban por alto, lo que propiciaba un entorno propicio para abusos más graves. La falta de mecanismos sólidos de rendición de cuentas, en particular para las quejas relacionadas con prejuicios raciales, se identificó como una vulnerabilidad crítica. La llamada inicial sesgada, que no contextualizó adecuadamente el historial de la S.R. Jenkins, también se destacó como una falla de procedimiento que agravó la situación. En respuesta a estos hallazgos contundentes y la enorme presión pública, el Departamento de Policía de Maplewood anunció una serie de reformas radicales. Estas incluyen una capacitación obligatoria y recurrente sobre sesgo implícito para todos los agentes, desarrollada en colaboración con organizaciones independientes de derechos civiles. Se estableció una junta de supervisión independiente, con facultad de citación y representación civil, para revisar todas las denuncias por mala conducta policial. El departamento se comprometió a una revisión exhaustiva de su política sobre cámaras corporales, garantizando que las grabaciones fueran fácilmente accesibles y se revisaran adecuadamente en todos los incidentes. Finalmente, se implementaron procedimientos revisados de denuncia, diseñados para garantizar que las denuncias, especialmente aquellas con connotaciones raciales, se toman en serio y se investigan a fondo, con vías claras para la transparencia pública. Este incidente, sin embargo, traía en las acciones específicas de un agente o las políticas de un departamento de policía. Serve como un duro y escalofriante recordatorio de que los prejuicios, sin control ni cuestionamiento, pueden anular la evidencia objetiva, las credenciales profesionales y la dignidad humana fundamental. Expone la profunda vulnerabilidad que enfrentan incluso las personas más competentes al enfrentarse al prejuicio sistémico y al poder descontrolado de las fuerzas del orden. La experiencia de la DRA. Sharma reveló su profundamente arraigado puede estar el sesgo racial, tanto que una distinguida neurocirujana, que riega sus recuerdos en su propio jardín, puede ser instantáneamente deshumanizada y criminalizada únicamente por el color de su piel y la mala intención de un vecino prejuicioso. Las consecuencias de aquella noche repercutieron mucho más allá del acuerdo inmediato. La carrera del oficial Miller terminó con justicia. Su autoridad fue despejada y su reputación irrevocablemente empanada. El Departamento de Policía de Maplewood enfrentó un profundo ajuste de cuentas. Su reputación danada y su confianza pública gravemente erosionada.
pero las cicatrices más profundas las sufrió la diare. Anya Sharma, quien, a pesar de su resiliencia y fortaleza, soportó el trauma de ser tratada como una extraña, una intrusa, una amenaza en el mismísimo santuario de su hogar. Esto la obligó, y de hecho a toda una comunidad, a afrontar la incómoda verdad, que para muchos, en particular para los afroamericanos, la placa no siempre representa protección, sino a menudo sospecha y peligro potencial. ¿Qué cambia ahora? Basta un acuerdo de $2 millones y algunas reformas políticas para desmantelar los prejuicios profundamente arraigados en nuestras instituciones? Basta para garantizar que ninguna otra diare. Anya Sharma tenga que soportar una experiencia tan humillante y aterradora. Debería la ley federal obligar los departamentos de policía a publicar todos los registros de quejas de asuntos internos, incluyendo los resultados y las medidas disciplinarias, en una base de datos público y consultable. Comparte su opinión en los comentarios. Esta historia no se trata solo de un oficial, un médico o una ciudad. Se trata de todos nosotros. Se trata del tipo de sociedad que exigimos, los sistemas que toleremos y la justicia por la que estamos dispuestos a luchar. No nos detendremos y necesitamos tu voz. Suscríbete en nuestro canal para ver más historias que desafian el statu quo y exigen responsabilidades.